ಅಮ್ಮನ ಅರುಳ್ದೋಗೆ ಇದು ನಂಗೆ ಮುಂದಾಡು ಸಭೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ನಂಗೆ ನಿನಿತಾ ಅವಕಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವು ಇಂದೊಂದು ಜಿಂದಾಗೆ ನಂಗೆ ಹೆಣ್ಣು ನಂಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಆಡ್ರೆ ಹೆಣ್ಣುಕರು ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋಂದಿಗೆ ನಂಗೆ ಎತ್ತಿ ಅರುಳೋದಾಗೆ ನಂಗೆ ಆರಕೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡುವಂದಿಗೆ ಕಿಂಚಿಕೆ ತೊಣ್ಣೆ ಓ ಏನೇನು 1,000 ಆಗಿಲಿ ಹರ್ಷವ ಕೊಡಲಿ ಸಿರಿಯ ಕೊಡಲಿ ಸಿಂಗರವ ಕೊಡಲಿ ಆನೆ ಬಲವ ಕೊಡಲಿ ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚಿಲಿ ಹಣವು ಹೆಚ್ಚಿಲಿ ಪೈಲು ಹೆಚ್ಚಿಲಿ ಬಾಳು ಹೆಚ್ಚಿಲಿ ಬಂಡ ಹೆಚ್ಚಿಲಿ ಬದುಕು ಹೆಚ್ಚಿಲಿ ಕುಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಲಿ ಮಿಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಲಿ ಮುಳ್ಳು ಮಿಟ್ಟಿ ಕೊಡಲಿ ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಮಾರ ಕಟ್ಟಿಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಯ ಕರಿಯಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ಹೊಲ ಬೇಯಲಿ ಹುಲ್ಲ ಮುಟ್ಲಿ ಹೂವಾಯಿಲಿ ಕಲ್ಲ ಮುಟ್ಲು ಕಾಯಾಯಿಲಿ ಬರಲ ಮುಟ್ಲು ಹಚ್ಚಾಯಿಲಿ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಲು ಹಾಲಾಯಿಲಿ ಹಾಲು ಮೇ ಜಡೀಲಿ ಅಂಜ ತೀರಿಲಿ ಹರಿಸಿರಿಯ ಕೊಡಲಿ ಸಿರಿಸಿಪ್ಪಾತಿ ಆಗಿಲಿ ಸೌಡಿ ಕಂಡೇರಿಲಿ ಮಕ್ಕವು ಹೆಚ್ಚಿಲೇ ಮನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿಲೇ ಊರು ಹೆಚ್ಚಿಲೇ ಕೇರಿ ಹೆಚ್ಚಿಲೇ ಅರ್ಥೂ ಬಂದವ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಿ ಬೆರ್ತೋ ಬಂದವ ಬೆಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಸೀಮಗ ಚಿನ್ನದ ಕೊಡೆ ನಾಳಿಡ್ತೋ ಬೆಟ್ಟಗ ಬಿಳಿ ಕೊಡೆ ನಾಳಿಡ್ತೋ ಏನೆಣ್ಣು நடனದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರೈತಿ ಓ ಓ ಓ ಓ ಒಂದು ಬದುಕಿಸಿ ಬರಲಿ. நம்மளுடன் இருக்கும் சீஃப் கெஸ்ட் இயக்குனர் சேரன் அவர்களை வருக வருக என்று அழைக்கிறோம். நடனம் என்பது இசையின் வெளிப்பாடு, பரதநாட்டியம் என்பது உணர்வுகளின் வெளிப்பாடு. இன்று அந்த உணர்வுகளை உணர்வோடு உணர வந்திருக்கும் அனைவரையும் பாரிவி பாரிவி வருக வருக என்று அழைக்கிறோம். நினிதாவின் பரதநாட்டியம் அரங்கேற்றம் தொடங்கவிருக்கிறது. இத்தருணத்தில் வருகை புரிந்த அனைவருக்கும் அழகிய மகளின் குடும்பத்தின் சார்பாக வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். குத்துவிளக்கு ஏற்றும் நிகழ்ச்சி, குத்துவிளக்கு ஏற்றும் நிகழ்வு இப்போது சிறப்பு விருந்தினர் அனைவரும் மேடையில் இருப்பதால் இங்கே வந்து சிறப்பித்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். முதலில் நினிதாவின் குரு ஆச்சாரியா தீபா ஸ்ரீநாத் அவர்கள். அவரை தொடர்ந்து இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் இயக்குனர் சேரன் அவர்கள். திருமதி சாருலதா அவர்கள். நினிதாவின் முதல் குரு திருமதி சாருலதா அவர்கள். நினிதாவின் பாட்டி லீலாவதி அவர்கள். நினிதாவின் தாத்தா மற்றும் பாட்டி போஜன் மற்றும் சாந்தகுமாரி போஜன் அவர்கள். அவர்களை தொடர்ந்து நினிதாவின் பெரியம்மா மற்றும் பெரியப்பா சபிதா போஜன் மற்றும் சிவா அவர்கள். பெரியம்மா சபிதா போஜன் அவர்கள். அவர்களை தொடர்ந்து அழைப்பது நினிதாவின் அத்தை மற்றும் மாமா இந்திரா தேவராஜ் மற்றும் தேவராஜ் அவர்கள். அவரை தொடர்ந்து நினிதாவின் கிராமமான காரக்குறையிலிருந்து ஊர் தலைவர் லோகநாதன் அவர்கள். அல்லாடி கிராமத்திலிருந்து நஞ்சன் ஐயா அவர்கள். நினிதாவின் இறுதியாக தாய் மற்றும் தந்தை பாலா மற்றும் சீமா அவர்கள் இவ்விழாவிற்கு பின்னின்று உறுதுணையாக இந்நிகழ்வு நடப்பதற்கு காரணமாக இருப்பவர்கள். வரவேற்பது நம் மண்ணுக்கு உரிய சிறப்பு. இச்சிறப்பை செய்ய இந்நிகழ்வு நடக்க திரைக்கு பின்னால் இருக்கும் நாயகி நினிதாவின் தாய் ஸ்ரீமதி ஷீமா போஜன் அவர்களை அழைக்கிறேன்.
Good afternoon, everyone. I'm Shima, proud mother of Ninita. Thank you all for joining today for my daughter's Bharatanatyam Arangetram. First, I would like to thank our chief guest, MLA Vanati Srinivathan ma'am. She couldn't join here today, but we are very grateful that you accepted our invitation and that you were willing to come here. We miss you, ma'am. Next, I would like to warmly welcome Director Cheran sir. Thank you for accepting our invitation and joining us today. More than just a celebrated film personality, you and your family feel like a part of our own. My family and I are a huge fan of your work. I still clearly remember watching the film Autograph with my friends, a film that left a deep and lasting impact on us. It remains the first and last film I watched with a particular group of friends, and I feel deeply sentimental today, especially some of those friends are present here with us, witnessing this moment together. I also warmly welcome our next chief guest of today's program, Karuna Sakari ma'am, a renowned classical dancer, choreographer, and founder of BNN Dance School, Coimbatore. Thank you, ma'am, for accepting our invitation. We are truly inspired by your work, your social media videos, your dedication to teaching, and your passion for passing this art to the next generation. Your BNN Trust supports deserving Bharatanatyam students, and your service to society is admirable. She is going to join us very soon. Next, I would like to warmly welcome Ninita's guru, Acharya Deepa Srinath Bangle. She is a talented dancer and the founder of Vaibhava Dance School in Boston, USA. I have always admired her beautiful choreography and the way she carefully chose dance items that suit each student. She is gentle, kind, and has been more than just a teacher to Ninita. She is like a second mother who has guided her with love and care. With her support and encouragement, Ninita has taken part in many cultural events and competitions and done very well. When Deepa ma'am told us that Ninita was ready for her Arangetram, we shared our wish to have it in India. Without any hesitation, she said yes, and supports us completely. We are truly thankful to her for helping make this special moment happen in front of our friends and family. This Arangetram has always been my dream for Ninita, and I'm so happy to see it come true today. I would now like to extend a warm welcome to all the musicians. A heartfelt thank you to Gopal sir for graciously taking up the Veena segment for Ninita's performance. It's a pleasure to have this talented group of young musicians here. I welcome Shri Rajiv Rajagopalan, Shri Vidya Shankar, Shri Rahu Simha, and Shri Sumadur Anur. I welcome you all again. I would also like to take a moment to thank Ninita's first guru, Charulata ma'am. I had been trying to reach her, but somehow I lost her contact number. Thankfully, I was able to connect with her last week. When I told her about the Arangetram, she immediately booked her flight to be here today. We are so happy and grateful that she made the effort to join us for this special occasion. Your presence means so much to us, and we are truly grateful and that you made the effort to join us on this special day, ma'am. Now, I extend my hearty welcome to all our family members, friends and relatives. Your presence here means the world to us, and we are truly grateful that you could join us today. Each of you holds a special place in my heart, and having you here makes this occasion even more meaningful. Thank you for being part of this joyful celebration and for your continued love and support. Last but not least, I would like to welcome my daughter Ninita. I have seen her passion grow since she was 5. Their name Ninita means beautiful little girl, and she has grown into a graceful and talented young girl inside and outside. As a child, I always dreamt of learning Bharatanatyam
Years later, while working at SRM University, we hosted an international conference where I watched captivating performance by the renowned classical dancer Smith Sumamani and her students. I was deeply inspired. The very next day, I joined a dance class and began my own journey. Though I attended classes for only a few months, that short journey left lasting impression. It was later that evening, after one of my classes, that I discovered I was pregnant. At the time, I thought my dance journey had come to an end. But looking back, I now realize I was not dancing alone that day. My daughter was already with me, gently moving within me, her tiny heartbeat unknowingly keeping rhythm with mine. Even before she was fully formed, she had already begun to dance. That's when I understood her journey had just begun. She is the treasure of our family, and we feel truly blessed to have her as our daughter. Kind-hearted, soft-spoken, talented, and sincere, she approaches everything she does with dedication and grace. Her passion for both singing and dancing is remarkable, and she always gives her 100% in every endeavor. Her love for Bharatanatyam runs deep. She always looks forward to learning something new. She loves her friends dearly, and we are especially grateful to her close friends Aishwarya Rangarajan and Aishwarya Anandakrishnan, who have travelled all the way from US to support her today. A reflection of the deep and lasting bond they share. I still recall our days in Boston, driving nearly 2 hours through snow-covered roads to attend her classes. She never once complained. For over a year now, she has been preparing for this Arangetram with unwavering dedication. We often practiced 2 or 3 times a week, a demanding routine, but she managed to balance her studies, music, and dance with admirable grace and dedication. She worked hard to build her physical stamina and stayed mentally strong throughout the journey. Today, we are not just here to witness her performance. We are here to celebrate the extraordinary journey she has taken to reach this moment. Once again, I welcome everyone present today for supporting Ninita and being part of her journey in this beautiful art form. Thank you, everyone. Thank you, Ms. Shima. It shows how a mother can turn the miracles. இன்று இங்கு நடைபெறும் இந்த நிகழ்வு ஒரு நாளில் ஆனதல்ல. இதோ இப்பொழுது கேட்டீர்கள், கருவிலிருந்தே தொடங்கிய இசகாப்தம். அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் மேற்கொண்ட பயிற்சி, அவள் இங்கே வந்த பயணத்தை இதோ உங்களுக்காக ஒரு காணொளி. வாழ்த்துக்கள் நினிதா. அன்பு நினிதா, இன்று உனது அரங்கேற்ற நாள். உன் கை, கால், கண் அசைவுகள் மற்றும் முக அபிநயங்களால் இசையின் பொருளை உணர்த்தப் போகிறாய். தந்தையின் இசையையும் தாயின் நடனத்தையும் ஒருங்கே கொண்டவளே, பெற்றோருக்கு பெருமை சேர்க்கும் பெண்ணே, உன் வாழ்க்கை சிறக்கட்டும். வாழ்த்துக்கள் நினிதா. அன்புடன் வாழ்த்தும் வனிதா அத்தை, ராஜ்குமார் மாமா மற்றும் சகோதரிகள் ராகவி, ரோஷினி. ஆசீர்வாதங்கள் ஆச்சரியப்படுத்தும். ஆசீர்வாதத்தால் வாழ்த்துகிறோம். கலை திருமகளே நினிதா, உங்கள் பயணம் தொடர. Arangetram, which means ascending the stage, is the sacred milestone in the life of every dancer. It's a humble offering of all the dancer has learned under the guidance of the Guru and the celebration of the ancient tradition of Natya that has been passed down through generations. This is the culmination of years of rigorous training, unwavering discipline, deep dedication, passion, and profound devotion to this ancient art form. We are gathered here not just to witness a dance recital, but to celebrate a transformative journey from a learner to a performer, from practice to presentation. Through the language of rhythm, expression, and movement, the dancer offers a heartfelt tribute to the divine, to the Guru, and to this timeless tradition. Ganam, Vadyam, Tata, Nrityam, Trayam, Sangeetam, Uche. This slokam highlights the 3 integral components of Natya, namely Ganam, the melody's expression, Vatyam,
rhythmic and tonal support from the instruments, Nrityam, expressive movements of the body. Together, they form the complete experience of Natya as outlined in Natya Shastra explained by Bharata Muni. We sincerely thank you for your presence and blessings and invite you to immerse yourself in the beauty and spirit of Bharatanatyam. Before the dancer takes the stage, it is our pleasure to introduce the esteemed musicians who form the live orchestra, the soulful backbone of today's performance. Their artistry brings depth, rhythm, and emotional resonance to each moment you will witness. On Nattuvangam, Ninita's guru, Acharya Deepa Srinath Bangle, whose rhythmic precision guides the dancer throughout the recital. Ninita's guru, Acharya Deepa Srinath Bangle. On vocal, Sri Rajiv Rajagopalan, lending voice to the compositions with grace and devotion. Sri Rajiv Rajagopalan on vocal. On Mridangam, Sri Vidya Shankar providing the heartbeat of the performance with intricate percussion. On Veena, Vidwan Sri Gopal Venkatramana enriching the presentation with melodic layers and mood. On flute, Sri Raghu Simha adding lyrical beauty and emotional depth to the music. On rhythm pad, Sri Sumudur Anur adding modern rhythmic layers that enhance the energy and texture of the performance. Together, this talented ensemble creates a vibrant soundscape that brings the performance to life. Before we begin, a few house rules to ensure everyone enjoys the performance. It's a request from us. We humbly request everyone to switch off your mobile phones or keep them in silent mode to enjoy this divine performance. Kindly refrain from using flash photography during the performance. We request that the performance remains uninterrupted. If you need to step out of the hall, please do so between the pieces in middle. Thank you so much for understanding and cooperation. We now invoke Lord Ganapati to start today's Arangetram. Gajananayutam Ganeshwaram Gajananayutam Ganeshwaram Shri Gajananayutam Ganeshwaram Bhajami Sadatam Sureshwaram Shri Gajananayutam Ganeshwaram Bhajami Sadatam Sureshwaram Shri Gajananayutam Ganeshwaram Bhajami Sadatam Shri
புஷ்பாஞ்சலியுடன் நாம் ஆரம்பிக்க உள்ளோம். நடன கலைஞர் மலர்களுடன் தனது அஞ்சலியை இறைவன், குரு, இசைக்கலைஞர்கள், பூமி தாய் மற்றும் சபையோருக்கு மரியாதை மற்றும் பக்தியின் அடையாளமாக சமர்ப்பிக்கிறார். இதனைத் தொடர்ந்து ஹரிநாராயண கௌத்வம் இடம்பெறும். கௌத்வம் அல்லது கவித்துவம் என்பது செய்யுள் மற்றும் தாள விதிகளில் இசைக்கப்படும் ஒரு கலவையாகும். இந்த கௌத்துவத்தில் நாராயண பெருமாள் சிறப்பித்து பாடப்படுகிறார். மேலும் பக்தர் அவரது ஆசீர்வாதங்களை நாடுகிறார். இது நாராயண முனிவர் விளக்கிய நாராயணின் பொருளை விவரிக்கிறது. அளவற்ற அருள், தாயை விட அதிக கருணை, பெரும் செல்வம், சந்தோஷம், முக்தி, இந்த அத்தனை குணங்களையும் விவரிக்க ஒரே ஒரு வார்த்தை இருக்கிறதா? ஆம், அந்த ஒரே வார்த்தை நாராயணன். Jum tagada gida jum tadigida do jum tadigida do jum tadigida do jum tagida jum jum tadigida jum jum tagada gida jum tadigida do jum tadigida do jum tadigida do jum tagida jum jum tadigida jum jum tagada gida jum tadigida do jum tadigida do jum tadigida do jum tagida jum jum tadigida jum jum tagada gida jum tadigida do jum tadigida do jum tadigida do jum tadigida jum jum tagada gida jum tadigida do 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 tadigida do jum tadigida do jum Tagida
உருதிலை வானவர் ஓதிடவே
மது சேர்ந்து மதுசூதன் தரணி அழுந்தவன் சருர் வேதல் இலங்கை ராவண குலங்கனடியதே மணங்க மது சேர்ந்து மதுசூதன் மத்ஸ்ய கூர்மவராக அவதாரம் மண்ணை அழுந்தவன் மகாபாயன் மத்ஸ்ய கூர்மவராக அவதாரம் மண்ணை அழுந்தவன் மகாபாயன் அச்சுந்தவர்த்த சௌரியராயன் ஹரிநாராயண கௌதமே அச்சுந்தவர்த்த சௌரியராயன் ಹರಿನಾರಾಯಣ ಕೌಕಮೆ ಕಿಟತಕ ಜೇ ಕುಕು ಜೇ ಕುಕು ಜನು ಜೇ ಜೇ ಕುಕು ಜೇ ಕುಕು ಜೇ ಕುಕು ಜನು ಜೇ ಕಲ್ಕುದಿ ಕುತ ಕೀಟ ತುಂಗಿಡ ಗಿಡಗೆ ಧುಂ ತಂಗಿ ಕಿಡದಗ ಧೀ ಕೀಟ ತತ Ninita Balamurli, a talented 10th grader from Maiden High School, USA, began her enchanting journey in Bharatnatyam over 11 years ago, receiving her foundational training under Guru Charulata, Chennai, India. Driven by a deep passion for this timeless art form, she continued her pursuit in the USA, developing her skills and expressive artistry under the expert mentorship of Guru Deepa Srinath Bangle in Vaibhava Dance School. Ninita's dedication to Bharatnatyam shines through her disciplined practice and her remarkable ability to bring intricate stories and emotions to life through every graceful movement and expressive gestures. Ninita has captivated audiences on numerous stages through her participation in various dance and music competitions, organized by different associations like NEMA, KANE, TMM, NETS, in New England, MA. She has received several awards and recognitions, including a special mention in the junior category in 2022 and secured second place in the youth category competition held in the year 2023 by NIMA Association, bringing pride to her dance school. Her performance, both solo and group, have been showcased at esteemed venues including the Chinmaya Temple, Sai Baba Temple, and SRS Brindavan. In 2021, she was privileged to perform at the ISKCON Temple in front of the Mayor of Maldives. She also performed at the Dance Complex in Cambridge in 2023. Most recently, in 2024, she had the opportunity to perform in India with her guru at the Raga Vaibhava event held at Nada Brahma Sabha, Mysore. Ninita's love for the performing arts extended far beyond dance. At the age of 5, she began performing duet cinematic songs with her father in various stage programs, which sparked to her interest in Carnatic music. For over a decade, she has immersed herself in the world of Carnatic music, beginning her training at the age of 7 with her first guru, Shanti, and continuing under Guru Aparna Balaji. With unwavering consistency, she has dedicated nearly 11 years to dance and over 9 years to music, approaching both art forms with sincerity, dedication, and a pursuit of perfection. She has received numerous awards for solo singing in competitions and cultural programs and has also participated in group performance at various events.
Her deep affection for the Tamil language and classical Tamil literature, Sanga Ilakkiyam, led her to perform in music director James Vasandan's Tamil Osai program. This strong musical foundation enriches her dance, allowing her to embody rhythm and melody with exceptional fineness and emotional depth. Ninita's pursuit of excellence extends beyond the performing arts. She has also served as an MC for numerous events organized by our music and dance schools, most notably during the Tyagaraja Aradhana 2025 in MA. Ninita is a dedicated scholar, a long-time student of Russian School of Max, and currently serves as the president of Maldin High School in both the Math Club and Engineering Club, inspiring her peers and her leadership and enthusiasm. Beyond her many commitments, Ninita finds joy in drawing, reading, and playing the piano, reflecting a harmonious balance of intellect, creativity, and passion. I think she needs a round applause for being such a talented person. அடுத்து நினிதா வழங்கவிருக்கும் பகுதி ஜதீஸ்வரமாகும். இது ஒரு தூய நடன பகுதி, துடிப்பானதாகவும் உற்சாகமானதாகவும் துல்லியமானதாகவும் இருக்கும். கதை பகுதியோ அபிநயமோ இல்லாமல் நடன கலைஞர் தனது ஒவ்வொரு அசைவிலும் தான் திறமையையும் ஆனந்தத்தையும் வெளிப்படுத்துவார். இது பார்வையாளர்களுக்கு இசை, தாளம் மற்றும் அசைவுகளின் ஒரு காட்சி விருந்தாக அமையும். சாரி நிப நிப மகரி ni sagari pama ni bagari sa ni ba magari sa ni sagari pama ni bagari sa ni ba magari sa ni sagari pama ni bagari sa ni ba Tinginna tum tat dit taka naka jam dit taka nak jam taka naka jam taka jam tat jam taka dit taka naka jam dit taka naka jam taka naka jam taka jam tat jam tari taka taka jam tari taka tari takanna tajannu tatimi jam tari taka jam tari taka tari takanna tajannu tatimi jam tari taka tam taka jam tari taka tai tat taka naka dit taka naka talangu tat ditta kidaka tari kidum kidaka tari
sa ga re ni ba ma pa ni sa ga ri ma ga re sa ni pa ni ba sa ni ba ma ga re ma pa ni sa ga re ni ba ma pa ni sa ga ri ma ga re sa ni ba sa ni ba ma ga re ma pa ni sa ga re ni ba ma pa ni sa re ni ba ma ga re sa ni sa ga re pa ma ni ba ga re sa re ni ba ma ga re sa ni sa ga re pa ma ni ba ga re sa re ni ba ma ga re sa sa re ma ni ba ma ga re sa ni sa ga re ma pa ni sa pa ni ma pa ni ba ma ga re sa ni sa ga re ma pa ni sa pa ni ma pa ni ba ma ga re sa ni sa ga re ma pa ni sa re ni ba ma ga re sa ni sa ga re pa ma ni ba ga re sa re ni ba ma ga re sa ni sa ga re pa ma ni ba ga re sa re ni ba ma ga re sa ni sa ga re pa ma ni ba ga re sa ni ga re ni sa ni ba sa ni ba ma pa ma ga re sa ni ga re sa ga re ma pa ni ba sa ga re ma ga re sa ni ba ma ga sa ni ba ma ga re ni ba ma ga pa ma ga re ga re sa ni ba ni sa ga re ma pa ni pa ma ga re ma pa ni sa ga re sa ni ga re sa ni ba ma ga re ma pa ni sa re ni ba ma ga re sa ni sa ga re pa ma ni ba ga re sa re ni ba ma ga re sa ni sa ga re pa ma ni ba ga re sa re ni ba ma ga re sa ni sa ga re pa ma ni ba ga re ni pa ma ga re ma pa ni pa ma ga re sa ni pa ni sa ga re ni pa ni sa ga re sa ni pa ni pa ma ga re sa ni ga re pa ma ni ba ga re ma pa ma ga re sa ga re ma ga re sa ni pa ni pa ma ga re pa ma ga re ma pa ni pa ma ga re pa ma ga re ma pa ni pa ma ga re pa ma ga re ma pa ni sa re ni pa ma ga re sa ni sa ga re pa ma ni ba ga re sa re ni pa ma ga re sa ni sa ga re pa ma ni ba ga re sa re ni pa ma ga re sa ni sa ga re pa ma ni ba ga re sa re ni pa ma ga re sa ni sa ga re pa ma ni ba ga re sa ni sa ga re pa ma ni ba sa ga ni sa ga re pa ma ni ba ga re ma It's my honor to introduce
Acharya Deepa Srinath Bangle, the esteemed guru behind today's Arangetram. A dedicated teacher whose guidance, passion and commitment have shaped Ninita Balamurli's artistic journey. Acharya Deepa Srinath grew up in Bangalore, India, in an environment filled with dance and music. She learned Bharatanatyam under the guidance of Guru Srimati Radha Sridhar, performing her Arangetram at the age of 15 and securing distinction in all three of the Karnataka government's exams. She is currently a student of Srimati Karuna Sagari. Deepa's choreography and abhinaya make her an excellent communicator through dance, allowing her to impress and connect with all types of audiences. Over the years, she has participated in more than 200 performances, including in prestigious venues and festivals, danced in 7 televised shows, and also choreographed 5 dance ballets. Deepa has performed all over India, including the Brideshwar Temple in Tamil Nadu and the Karnataka Festival in Assam. Her tours have also taken her to London, Paris, Budapest, and across the UAE and USA. Deepa has won several awards and accolades. She is recognized as an A-grade artist by Doordarshan Kendra in Bangalore and was presented the title of Satya Abhinaya Sundaram by the Bharatanjali Trust in Chennai, India. In 2018, Deepa was the recipient of the National Dance Fund of the New England Foundation of Arts. Deepa has been teaching Bharatanatyam in the Boston area since 2010. In 2012, she started the Vaibhava Dance School, and Deepa and her students have performed several thematic dance shows through the school's dance festival, Rasa Vaibhava. The school just won a grant from the Bedford Cultural Council, a local agency supported by the Cultural Council. As a teacher, Deepa devotes time and energy to developing a new generation of dancers who are dedicated to Bharatanatyam and share her great love for this beautiful art form. I think we have to give a good applause to such a beautiful guru who's promoting such a wonderful art form. Thank you, ma'am. Guru Lekha, இந்த கிருதி சிக்ஷா குரு மற்றும் தீக்ஷா குரு என குருவின் முக்கியத்துவத்தை பேசுகிறது. ஒவ்வொரு துறைக்கும் குருவே ஆசான். அவர்களிடமிருந்துதான் தட்சிணாமூர்த்தி ஆகிய இறுதி குரு சிவனை நோக்கிய தேடல் தொடங்குகிறது. ஆசிரியரின்றி இது சாத்தியமற்றது. நீண்ட காலமாக நடனத்திலிருந்து விலகி இருந்த ஒரு பெண் ஒரு பரதநாட்டிய வகுப்பை எதிர்பாராமல் காண்கிறாள். அது அவளுக்கு தனது குழந்தை பருவ நினைவுகளையும் நடனமாடிய மகிழ்ச்சியையும் தனது ஆசிரியர் எப்படி தட்சிணாமூர்த்தி பெருமானை அவளுக்கு அறிமுகப்படுத்தினார் என்பதையும் மீண்டும் நினைவிற்கு கொண்டு வருகிறது. வாழ்க்கை அவளை நடனத்திலிருந்து பிரித்தாலும் அது அவளுக்கு மருந்தாகவும் புகலிடமாகவும் உள்ளது. குருலேகா தேடுபவனுக்கு குரு கிடைப்பார் என்பதை இது உணர்த்துகிறது. தேடுபவர் உண்மையாக தேடும்போது வாழ்க்கை அவர்களை ஒரு குருவிடம் கொண்டு சேர்க்கும் என்பதை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. ಚಂಡು ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ ತಕ್ ಧಿಮಿ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಕ್ ಗಿಡದಗ ತರಿ ಗಿಡದು ತಕ್ಕ ತರಿ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಧಿಮಿ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತರಿ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಕ್ ಜಣ್ಣ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಕ್ ಜಣ್ಣು ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಕ್ ಧಿಮಿ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಕ್ ಗಿಡದಗ ತರಿ ಗಿಡದು ಗುರುಂ ಸತ್ ಗುರುಂ ಶ್ರೀ ಸತ್ ಗುರುಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಸುಜ್ಞಾನದಾತ ಪರಮ ಸದ್ಗುಣದಾತ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಾತ ತಾಂ ತರಿ ದಕ್ಕ ಜಂಡು ರೀ ತರಿ ದಕ್ಕ ಜಂಡು ರೋಂ ತರಿ ದಕ್ಕ ಜಂಡು ನಂ ತರಿ ದಕ್ಕ ಜಂಡು ತಕ್ ಗಿಡದಗ ತರಿ ಗಿಡದು ಸದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರುಂ
तं नमामि ब्रह्मस्वरूप सुज्ञानदाता परमसद्गुणदाता मोक्षप्रदाता तां तरि तक्क जनु दीं तरि तक्क जनु तों तरि तक्क जनु नं तरि तक्क जनु द किडदग तरि किडदों तां तरि किट्ट तक्क तां तरि किट्ट तक्क दीं दण्ण किट्ट तक्क दीं दण्ण किट्ट तक्क ता तक्क दिक्कु किडदग तरि किडदों तक्क दिक्कु किडदग तरि किडदों तक्क दिक्कु किडदग तरि किडदों तां तरि किट्ट तक्क तां तरि किट्ट तक्क दीं दण्ण किट्ट तक्क दीं दण्ण किट्ट तक्क ता तक्क दिक्कु किडदग तरि किडदों तक्क दिक्कु किडदग तरि किडदों तक्क दिक्कु किडदग तरि किडदों ओंकार प्रिय सच्चिदानन्द गुरु दक्षिणा मूर्ति सदा शिव अहं भजे ओंकार प्रिय सच्चिदानन्द गुरु दक्षिणामूर्ति सदा शिवमहं भजे तक्क तरि किट तक्क तक्क धन किट तक्क तक्क झणु किट तक्क तक्क धिमि किट तक्क तां तरि तक्क झणु दीं तरि तक्क झण तों तरि तक्क झणु नं तरि तक्क झण तक्क किडदग तरि किडदों तक्क तरि किट तक्क तक्क धन किट तक्क तक्क झणु किट तक्क तक्क धिमि किट तक्क तां तरि तक्क झणु दीं तरि तक्क झण तों तरि तक्क झणु नं तरि तक्क झण तक्क किडदग तरि किडदों गीत बोधक सद्गुरुं विष्णुरूपं त्रिमूर्तिस्वरूपं तं नमामि गुरुं गीतबोधक सद्गुरु विष्णुरूपं त्रिमूर्तिस्वरूपं तं नमामि गुरुं तं नमामि गुरुं ब्रह्मस्वरूपं विष्णुस्वरूपं महेशरूपं त्रिमूर्तिस्वरूपं तं नमामि गुरुं तं नमामि गुरुं गुरुने गयटुवंडि తెలియకపోదు గురులేగ ఎడువడి గోదికి తెలియకపోదు గురులేగ ఎడువడి గోదికి తెలియకపోదు గురులేగ కరుకైన హృద్రోగ గగనమున గోటను కరుకైన హృద్రోగ గగనమున గోటను సద్గురులేగ ఎటువడి కరుకైన హృద్రోగ గగనమును గోటును సద్గురులేగ ఎటువడి కోనికి తెలియకపోదు గురులేగ ఎటువడి తనువు సుత ధనదారధయాది బాధవులు జని
ಜಾಲಿನಿ ಕರುಣದೋ ತನುವು ಸುತದನದಾರ ದಯಾದಿ ಪಾದವುಲು ಜನಿಯಲ್ಚೆ చెదరు జాలిని గరుణదో మనసును తక్కచేయు మల్దను చో తత్వబోధన చేసి కాపాడు జాలిని కరుణదో మనసు మదకరేయు మల్దనోజో తత్వబోధన చేసి కాపాడు త్యాగరాజా సద్గురులే కయటువంటి కోరికి తెలియకపోదు గురులే కయటువంటి గురులే కయటువంటి కోరికి తెలియకపోదు గురులే గయడువడి కోరికి తెలియకపోదు గురులే గయడువడి गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः